good morning. It's very early today, but good afternoon, Texas. Thank you. It's warm here in Texas. Well, you can see I'm quite cold here. Yeah, you are. It's 5 in the morning. I'm wearing my woolly jumper and I've got my woolly blanket on as well. You need something on your head. I do. You do. But you know what? No, it's okay. Because I'm like a big sister to you and I always watch your back. I brought you a cup of tea. Oh my God, I could kill for a cup of tea. There's a cup of tea. Oh, thank you so much. Oh, that's so lovely. Thank you. You're welcome. I think I'll have a sip with you. Oh, it's perfectly hot. You know what? Lemon balm tea. Lemon balm tea. That's the ticket. Love lemon balm. Hot or cold? Hot or cold. Well, I don't know about you, but I am super, super excited about our guest today. Yes. And because he favors you and looks very much like you, I'm going to let you invite him in. Okay. And his interpreter his friend and our friend. Well, we're very lucky today to have the very famous, our globe is spinning to Europe and North America. Yes, it is. So we're very, very lucky to have the very famous Daniele Lo Rito. Daniele, and Gino Bellentante. And Gino Bellentante, who's going to do some translating for us. Yes. Hello. Welcome, It'll Gino. Be a pleasure. Ciao, Gino. Ciao. Oh, ciao, Lo Rito. Oh, look at those wonderful glasses. I love them. They're beautiful. Mi piace molto gli occhiali, Daniele. I love it. And they match the stripes in your top as well. Yes, yes. Vanno con la camicia che stai portando. Okay, it's good. Oh my God. Oh, lovely. We're so excited to have both of you here. And Gino, I must tell you while you're here that your show is an all-time favorite. I don't know how many people have seen that, but I looked on the YouTube page and I believe that it was 190 so far that have seen the broadcast from you. That's so wonderful. Thank you. Yes. So hopefully Dr. Lo Rito will break that record today. Yes. Allora, Daniele, hanno detto che con il video che abbiamo fatto con me un paio di settimane fa, how many people did you say? 100 and what? 90. 190 persone già hanno visto il video e ha detto che con il tuo speriamo di battere questo record di 190. Possible. But it happened. It happened. So it's the battle of the Italians. La battaglia degli italiani. Sì, esatto. That's good. Okay, well, Chris, do you want to ask the first question or do you want me to? So Daniele, I was just wondering, how long have you been doing iridology? Allora, Daniele, vogliono sapere da quanto tempo che hai iniziato a fare dell'iridologia? Io ho iniziato circa 40 anni fa. Almost 40 years ago. Wow. A fare l'iridologia. That's great. Perché stavo studiando l'omeopatia, avevo quasi concluso la specialità in 4 anni, insomma, in omeopatia e c'era il mio maestro che si chiama Siegfried Rizzi, di scuola tedesca, perché abitava nel Trentino Alto Adige. So the 40 years ago that he began was right after he had finished 4-year study of homeopathy with a German gentleman that was teaching him. His name was Rizzi. Mm-hmm. Lui faceva iridologia secondo la scuola tedesca, di impostazione tedesca. So he did iridology, but according to the German charts and studies. Yep. E la sua specialità era quella di trovare i prodotti
individuare i prodotti omeopatici dall'iride. And so his specialty was to look at the iris and find the most appropriate homeopathic remedy for each of the irises. E su questo ha scritto anche dei libri, insomma. And he also wrote books on this subject of iridology and homeopathy. Per cui, facendo omeopatia, ho detto, ma ci potrebbe essere un metodo che mi aiuta quando sono davanti ai pazienti a scegliere il rimedio giusto. So he figured that this would be a perfect way that when he's in front of someone and he's doing iridology, he can also introduce homeopathy and look at a way to help them with homeopathy. Allora ho iniziato a seguire i suoi corsi di iridologia. And then he started studying the iridology that Rizzi was giving us courses. E così mi sono innamorato di questa tecnica. And so he fell in love with this technique, iridology. Ho preso come una piccola infezione nel sangue, si chiama un virus sanguigno che si chiama Iridology. So he said that he caught a virus, and that virus was spread to the blood. And that virus was called the virus of iridology. Questo è stato il mio inizio di lavori. Dopo 2 o 3 anni avevo pensato a una struttura di interpretazione nuova dell'iride e ne ho discusso con Rizzi. So after 3 years or so, he had thought of a new technology or new terminologies that he could use in iridology. And he discussed it with his teacher, Rizzi, about what he was thinking. Così mi propose di fare una relazione a un suo corso e così ho iniziato anche a tenere delle conferenze ai suoi corsi nel Trentino Alto Adige. So in a town in Trentino that would be in Upper Italy, nearby Venice, he was giving some courses, and Rizzi had asked him to give an introduction and part of his studies in his class about iridology. Right after that, every time Rizzi gave some courses, he was always invited to share his research and what his modality was for iridology. Wow. Il mio primo strumento di iridologia l'ho preso, sono andato su dalla fabbrica Zeiss in Germania. So his first instrument that he used to work with iridology, he decided to go up to Germany and get an instrument called Zeiss. E Simaitis, che era il capo di questa relazione scientifica, alla fine della mia presentazione andò a prendere uno strumento da sala operatoria e un microscopio da sala operatoria e me lo vendette e ho fatto il primo strumento i primi esercizi su questo strumento molto evoluto. Ecco. Come si chiama questo dottore, Daniele? Simaitis. And so this doctor Simaitis in Germany looked at his studies and looked at how he was going about it. After his presentation, he went to get an operative microscopic instrument that he sold it to him, and that he started using in iridology for examining the irises. Wow. Quindi il primo strumento è stato un'ottica galileana, cioè 15, 25, 40 per della Zeiss. So he used an instrument that had from Zeiss that had
different magnification from 10 to 25 to 40 and so on. Right. Yeah. That's And, awesome. and were you studying in Italian or German? Stavi studiando in italiano o germanese? No, Rizzi parla l'italiano perché siamo in Italia, anche se siamo in Trentino, però loro hanno la bilingue e quindi hanno tedesco e italiano. So Rizzi spoke Italian, and seeing that he was in Trentini, which is just near Venice. Yeah. In Germany, also what they do is they teach two languages. They teach the individuals the German language and the Italian language as well. Wow. Perfect. Wow. I would like to ask the next question, and I'm going to try to ask it in Italian. So, Gino, please help me. I don't want to mess it up by using my Texas accent. So, Allora lei ha detto che vuole fare la prova di domandarti la seconda domanda, però lei la domanda la fa in italiano e io devo fare la traduzione in inglese. Ecco, capisco meglio l'inglese allora. Go for it. Go for it, okay. Qual è il tuo segno preferito? What is your favorite iris sign? Dai. In realtà non ho un segno preferito, ma ho un cerchio preferito. Oh, so in reality, he doesn't have a favorite sign, but he has a favorite circle. Il mio segno preferito è tutto l'iride. So it would be the whole iris. Why? Perché ogni segno dell'iride si chiama multidimensionalità, l'iridologia multidimensionalità. Ha un significato multidimensionale e quindi lo possiamo leggere a vari livelli. So the reason why is because each of the signs that you can look at, if you apply the circular study, you will see that it goes into a multi-dimensional iridology, not just iridology, but the multi-dimensional iridology will make you read that same sign in many different facets. Yes. Yep. Yes. Possiamo dire che in realtà è un amore quasi, possiamo dire, perché non è, l'iride non è bidimensionale, non è un cerchio. So it's a love for this because he found that in his research and studies that the iris is not just one circular study, it's a multi-dimensional study. In realtà questo cerchio, se noi lo vediamo da un'altra angolazione, non da sopra. So in reality, if we're looking at the circle, but not from the top point of view, but the side point of view. In realtà lo vediamo come una scala a chiocciola, come una spirale. So you will see that if you apply the multidimensional circle, you will notice that the iris is no longer just one dimension, but in sideways, you're looking at a spiral staircase going from down to up. Quindi per rispondere, Katie, alla tua domanda, io direi che il segno che mi piace di più è la scaletta. So just to answer your question, Kathy, about what is my favorite sign would be the stair step. Perché la scaletta, classicamente, noi in ideologia classica pensiamo a una predisposizione neoplastica, benigna o maligna, ma è un segno che i tedeschi, la scuola tedesca, dà come attenzione sospetto tumore. So the reason for that is because in classical iridology, then when we see a stair step in the iris, we, according to the German studies that he has done,
there's a neoplasm, either benign or malignant, that's attached to that sign as a history. And so we're looking perhaps for the possible tumor. So the stair step would be his favorite sign. Quindi può essere un Awesome. segno molte volte topolabile o topostabile. So it could be a topostable or topolabile kind of a sign, the stair step. Però nella multidimensionalità c'è un lato che è meraviglioso, che But in noi lo the- definiamo la scala di Giacobbe. So in the multidimensional iridology, it has a very fascinating and beautiful significance, which they call it the stair step of Jacob. Okay. La scala di Giacobbe sarebbe, per l'individuo che ha questo segno nel proprio iride, sarebbe la necessità di una crescita continua. Una crescita So continua. Scusami, Gino. Bye. Una crescita continua può essere anche nel lavoro, nell'attività, ma anche una crescita continua nella interiorità, nella sua spiritualità. So in the multidimensional iridology, you look at the beauty of that sign says that the individual may need to grow. And so it may need to grow in different facets. It'd be maybe spirituality or in life or what other avenue that might be. Interesting. E questo è come noi possiamo leggere dei segni che classicamente che chiamiamo così pericolosi in segni positivi. And this, when you're looking at and applying it in the multidimensional iridology, the so-called signs that are predispositions, some bad news, may also turn out to be something that is positive and not negative. Exactly. Quando diventa quindi la scala negativa? So the question is, when would you apply the negative stair step instead of a positive stair step? Diventa negativa quando la società, l'ambiente, l'educazione, la situazione familiare impedisce all'individuo, ad esempio, di andare all'università, di studiare, ma deve lavorare perché magari è morto il papà o è morta la mamma. E quindi è un blocco della crescita personale. So when would that sign be more of a negative sign? Because it is a growth sign, we have to think about the individual's life, the society, the things that he is living in, which may, for one reason or another, prevent him from going forward. Example, he may would have wanted to go to the university, but his father passed away and he no longer has that privilege, but now he has that responsibility to go back to work and miss the study. So that lack of progress, for whatever reason it is in life, then turns that stair step into a negative sign, not a positive sign. Right. Un altro esempio potrebbe essere che in una coppia, marito e moglie, magari lui ha un'attività importante e lei vorrebbe fare qualcosa per una sua crescita, ma il marito non le lascia la libertà di farlo o non dà i soldi per poterlo fare. Another example in a couple, this is for a couple, assuming that the husband has a very important responsibility and job, and she wants to, and has the stair step, and she wants to move forward and do something with her life. And the husband prevents her from doing that for whatever reasons. He doesn't give her the money for the studies or what have you. That becomes a negative stair step. E questa è la iridologia multidimensionale, la meraviglia dell'iridologia multidimensionale. Quindi un segno può diventare anche pericoloso quando l'aspetto, diciamo, sottile del segno, l'aspetto emozionale del segno
viene messo in stress, diciamo, o in conflitto. So this is the beautiful thing about this multidimensional iridology and these signs, is that you can look at it from a different point of view. And when there is those stresses that apply to that particular sign, but not on a physical level, but maybe on an emotional level, it will bring the other part of the sign inward. Yeah. Quindi parliamo Okay. della metamedicina e della medicina di Hammer tedesca. So here we're talking about the hammer medicine theory that he is using in iridology. Cool. Excellent. And I was just wondering, with your first book on iridology and homeopathy, I thought I had all your books, and I don't. Is that available? Allora, lui vuole sapere se hai scritto un libro su omeopatia e iridologia. Lui credeva che aveva tutti i tuoi libri, però può darsi ce ne manca uno? Oh, Gino mi ha detto: Daniele, quanti libri hai scritto tempo fa? So he's saying that many years ago I asked him, Daniele, how many books did you write so far? Allora sono andato a contarli quanti sono. So he went to look at how many books he was counting, he made. Attualmente sono 62. So, Christos, if you have 62 books, you're right on top of it, because it's 62 books that he has written so far in his life. Io vorrei arrivare alla mia età attuale, che sono 68 anni o 70, perché ci vorrà un po' di tempo, e dopo non scriverò più. So he said that when he catches up to his age, he will stop. So he is 67. By the time probably he catches to 67, he'll be 70. If he catches 70, at 70, he'll stop writing. Yeah. Excellent. Wow. Well, don't stop writing. We love your books. Yes, yes, always. Ha detto che ama molto i tuoi libri. Alcuni li amano, alcuni no. Some people love them, some people hate them. What can I say? I can't imagine anyone hating his books. That's right. Chris, Non would you credo like che to? ci saranno molte persone che odiano i tuoi libri. Ma hanno delle teorie che sono ancora, diciamo, strane per il mondo ideologico, anche se pensiamo al mondo tedesco, ad esempio, al mondo francese. Però bisogna anche, voi sapete che io mi occupo di ricerca in iridologia. So just to put things into perspective, we have to think that some of his books are because he is a researcher in iridology, they're just a little bit off the chart. So they're out into the side track, and so a lot of people might read them and say this guy is not in his right mind. So ma Cristo, chi si interessa di ricerca è sempre leggermente più avanti rispetto al tempo locale. So, Crystal, just to say that those people like myself who are in research will be slightly ahead of time. Yes. Quindi il ricercatore deve avere sempre pazienza. Ripeti, Daniele? Il ricercatore deve avere sempre pazienza. So he said that the researcher always has to have patience when he's doing his work. Yes. Se noi pensiamo al che ho presentato in America circa 30 anni fa, o il primo libro circa 30 anni fa. So think of his first book, Time Risk, presented in America about 30 years ago. Okay, Time Risk. Ecco. Ci sono voluti circa 25-30 anni perché fosse conosciuto e studiato. So it took from the time that he actually did the research to being introduced and studied in the world of iridology, 25 to 30 years later. Yeah. Adesso viene studiato all'università in Brasile, hanno scritto anche dei libri modificando qualcosa.
E So, quindi, right, prego. right now, there's the study of time risk is now being taught in universities in Brazil. Some people have also written other books on time risk with small modifications of his study. E stanno facendo delle terapie sulla colonna vertebrale con dei fiori di Bach, con la luce bianca, e hanno degli effetti interessanti sul cronorischio. There's many research being done, for example, on time risk and the spinal cord and the way that the therapies that they're being used with the light and so on. So there's very interesting kind of results coming out from that time risk study. Anche noi abbiamo fatto la terapia evocativa cutanea negli Stati Uniti molte volte, no? And if some of you may remember, the time risk came along with EC Tech, Evocative Cutaneous Technique, which he taught in the United States for quite some time. So it was in conjunction with the time risk and how to release some of the emotional situations that were attached with the time risk. Yeah. Concludendo, cosa significa questo? Che il ricercatore è sempre visto come strano, come So lontano. what does that mean? So what does that mean is that the research has always looked a little bit like he is off or really far off. Un po' crazy. So yeah, it's a little bit nuts. So I think you understood the word crazy. Yeah. Ma se avete pazienza 30 anni, vedrete che non è così. So if you're willing to be patient for 30 years, you get acknowledged. Absolutely. And I was just thinking while you were speaking, Daniela, that, with time risk, you might have, sounded like, you're like crazy initially, but, it's very commonly taught in pretty much, all iridology curriculums I know about at the moment. And sometimes a researcher, it just takes a little while to catch up to those particular themes that come up. Ha detto che è vero che molte persone che fanno le ricerche si trovano in una situazione un po' strana perché non è visto in maniera normale, però come il time risk adesso è stato introdotto in molte scuole come studi in iridologia, dunque è vero che abbiamo bisogno di pazienza. Io vorrei, se posso, nel prossimo congresso AIPA del 2023, presentare un'altra relazione su una nuova ricerca, emissione biofotonica dall'iride, molto interessante. Vai tranquillo, vai tranquillo. Okay. So he said that if AIPA puts on the Congress in 2023, Daniele would be very happy to attend because he has new research. Puoi ripetere la parola del nuovo ricerca, Daniele? Biophotonic iridology. Wow. Che cosa significa questo? E chiudo l'argomento. So just to conclude, he's just going to explain a little bit and then close the subject on that. He'll leave it for the 2023 AIPA conference. Sure. La luce che noi, non è che entra solo la luce nell'occhio. So think that it's not only light coming into our eyes, ma anche c'è una luce che esce dall'occhio. But there's also a light that comes out of the eye. E adesso abbiamo gli strumenti per misurare questa luce che esce. And we have the instruments to measure the light that comes out. E quindi quando noi facciamo una terapia possiamo vedere la varianza, i livelli diversi di emissione della luce da parte del corpo umano. So when we are doing a therapy, we can actually see and gauge the levels of that light that is coming out in the therapy and the work that we're doing right now. Wow.
Yeah, amazing. I'm looking forward to that. Yeah, questa non è la vedono ricerca. l'ora di averti al 2023 negli Stati Uniti. Yeah. So, Kathy, I think it might be time for our spinning game. You know what? I don't have it with me today, but I have a very special question for Dr. Lo Awesome. Rito. It's very Okay. special. I made it up myself. Okay. Allora, Daniele, c'hanno una domanda supplementaria Sì. per te. Ascolta bene. So, Go in for it, English, Patty. in English, Yes. how do you explain iridology to someone who has never heard about it before? Good question. Come spiegheresti l'iridologia a qualcuno che non ha mai sentito di questa tecnica che si chiama iridologia? Abbiamo sperimentato molto tempo fa quello che si So chiama some time ago we did some experience. quello che si chiama l'insegnamento silenzioso. A study that is called a silent study, O meglio ancora, l'insegnamento non verbale. or better yet, a non-verbal instruction. In realtà possiamo dire che se riusciamo ad arrivare a questo livello, superiamo l'aspetto mentale interpretativo. So if we're able to reach this level, we will pass the mental disposition of looking at things. Che cosa vuol dire? Che se io ho una persona che è la prima volta che vede un'iride, So if I see a person that first time sees an iris, e lo proietto su un monitor, col videoproiettore, so he projects the iris either in a monitor or a screen or TV. e gli dico, osserva questo occhio, senti cosa che ti sta dicendo, e io sto in silenzio. So you don't need to ask a question as to, please look at the eye and tell me what you see or what you feel or what it's telling you. And then he remains silent. Sono sicuro che lui troverà, o lei, troveranno un segno e un significato, ma non il segno come noi lo intendiamo, specialisti, trova il significato all'interno di questo iride. And I am sure that by looking at the iris, they will be drawn to a particular sign, maybe not knowing exactly what the sign is about, like us who are specialized in iridology, but they will find some significance in it. Awesome. Vi faccio un altro esempio. Here's another example. Che in qualche corso abbiamo fatto in Italia. This was done in some courses already in Italy. Allora abbiamo proiettato un'iride e tutte le persone erano girate e guardavano l'iride con la testa. So the experience was that everybody faced one side of the room while the iris was projected on the other side of the room. So nobody was able to see the iris, but they were looking at the iris from a different perspective with their mind. Quindi non vedevano con gli occhi l'iride e non sapevano che iride era. So they did not see the iris and they did not know what kind of iris it was. Non conoscevano la persona, chi possessore dell'iride. They did not know the individual that was the owner of that eye. E poi si mettevano a scrivere tutte le sensazioni che percepivano con l'occipite. So they started writing things that they started to feel or sense on the occipital ridge. Che cosa stiamo dicendo? E poi le osservazioni erano anche attendibili.
So what they noticed is that some of the observations were actually very attainable. They were right on, spot on. Vuol dire che noi abbiamo una vista anche cutanea. So we have a cutaneous vision. In realtà noi assorbiamo fotoni attraverso la pelle. We are studying the photons through the skin. E i fotoni sono informazioni. And the photons are information. Wow. Amazing. I'm going to have to process that for a little while. Cool. Ha detto, devo mangiare un pochettino questa informazione e devo studiarla un pochettino perché è un pochettino pazza. Una volta che ci vediamo facciamo una prova. Vedrai che non No, è he says, Christos, next time we see each other, we'll make the test. Excellent. Excellent. That's Can't great. wait. Well, we thank you both so much for coming on. Oh, it's been Grazie. such a Grazie pleasure. mille, Daniele. Grazie. Grazie a te. Grazie a voi. Thank you. So- Thank you, everyone. So maybe Thank you. we will have you again in a few months and we'll talk a little bit more. And we would really love to see Dr. Lo Rito and Gino at the 2023 IPA Symposium. I think that would be fantastic. Awesome. So Daniele ha detto che fra qualche mese possibilmente faranno un altro piccolo esercizio come questo, interview, per conoscere un pochettino più di te e le tue ricerche. E poi sperano molto che saremo lì nel 2023 con il congresso di AIPA. Awesome. Va bene. And always such a pleasure to see you. Thank you so much. Yes, yes. È un piacere Much. vederti. Grazie mille. Grazie. I love you. Grazie. Love you. We Thank love you. you. I'm going to get me some red glasses, just like Dr. Lo Rito's. Oh, they're so cool. Ha detto deve cambiare gli occhiali, deve mettere rosso come te. Oh no, my Mi God. piace. Oh, well, good night to you, Dr. Lo Rito. Good day to you, Gino. Good morning to you, Christos. Thank And I you. will say goodbye. Ciao. We have covered so many Thank you. time zones Bye, today. everyone. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye.